Okay, let us have question and answer session. Yes. Yeah, just a minute. Start with one basic question is exact difference of buddhi, manasu, atma. These three are different but sometimes confusing. Kindly provide some examples. Yes, there is difference between all these three, but even then, mano, buddhi, chitta, ahankara, these four together, they are called as antakarana. So this antakarana is antarindriya, whereas all other indriyas are external. Pancha jnanendriyas, pancha karmendriyas. So the difference between this buddhi and manas is samsayatmika manaka. Whatever the indriyas first see the objects, then they pass on the message to the manas, the mind. Then the mind reaches that article and contemplates on that. Then it gives the information to the buddhi to decide. So the mind is always wavering. The mind is always chanchala. It is fickle. It cannot decide what is to be done, what is not to be done, what is good, what is bad, what is beneficial, what is not beneficial. But the buddhi can decide. It got the viveka jnana. So with the intellect, that is buddhi, he decides. When anything problem arises, the mind doubts. It cannot confirmly say something, but the buddhi got the capacity to decide and say confirmly, do this, not do that. Either good or bad. Sometimes people uh, depend on mind only, not caring this the advice given by the intellect, buddhi. So those who follow the instructions of mind and go away, they will get decayed and destroyed, and they will not get correct result which they have to obtain in the life. So Atma is now in different names. This Atma is being explained in our Shastra, especially in our Upanishads and in Advaita also. We say different names, but whatever may the name be, it is only one. The ultimate reality is Atman, Parabrahman, we say Brahman with neuter gender. If we say Brahma, it is the creator, Chaturmukha Brahma or Hiranyagarbha Brahma. Then the Jiva, which is residing in us, in all human beings, in all living creatures, that is also called as Atma. But this Atma is considering that it is that Atma which is the reflection, the reflection of that Paramatman in the buddhi is called as Jivatma. That is how it is explained. So the Jivatma thinks that he himself is the Yajamani, he is doing, he is enjoying karma phala bhokta and all. But in different traditions are there, different matas are there, depending upon these ideas only. In Advaita, we believe and we follow that Jivatman is none other than Paramatman. Jivo Brahmaiva na paraka. But whereas in other things, Advaita is there, Visishta Advaita is there, there are differences in this soul. So on this Atma, there are diversity, diverse opinions are there. But definitely it is different from buddhi, because buddhi is antarindriya. Atma, the soul, is that which is giving power to all these manas, intellect, indriyas and all. Okay, thank you. The other question is Shat chakras are mentioned in Patanjali Sutras. Is it so mentioned in Kathopanishad? Okay. Should I repeat? Yes, somebody are disturbing me here. Please, please. Sorry, meer golem bitte. 1 second. Okay. No, somebody entered in and disturbing, talking to me. Yes, please repeat. Yeah. Shat chakras are mentioned in Patanjali Sutras. Is it so mentioned in Kathopanishad also?
Actually, Kathopanishad did not speak about any Shatchakras or something while explaining. I just explained and mentioned. Kathopanishad is focusing completely on Parabrahman, the ultimate reality. But it tried to explain this, the nature of this nature also, and the nature of that Parabrahman also. Whereas in Yoga Sutras, it is different. Shatchakra Sadhana is there different. It is not given. Only in the last mantra, the nadis are explained in this Kathopanishad. There are 101 nadis which are important, and the one who leaves the body through Brahmarandra can attain moksha. Only that much is given. Okay. Does self experience bliss Satchidanandam through Shushupta Nadi? I mean, that's the question. Is it does self experience bliss through Shushupta Nadi? I mean, does it come through Shushupta Nadi? That's what I think. In Yoga Sadhana, they say the sages, those sages of ancient times, nowadays they cannot have such experience at all, I think, except a few great yogis, Ramana Maharshi or some others. But actually, in the olden days, the great sages, Shatchakra, we get Shatchakra Bhedana by something. So they used to experience that immense joy, sending their Atma Shakti, the power which is there existing in our body, through the Shatchakras, slowly traveling from Mooladhara to Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddhi, Ajna and all. Through that Sushumna Nadi, it travels. That is correct. And also the sages, they experience that immense joy, the undescribable, a sort of immense joy which people experience during trance and all, we say, through touching their tongue, the top part of their mouth. That is a sort of prakriya, and that they do along with the passing on of the power, the capacity, that power, the Atma Shakti, which passes through the Sushumna Nadi. So through this sadhana, one can experience the happiness, but that is not the final Brahmananda. That this Ananda, there are so many levels of Anandas which are given in Taittiriya Upanishad Anandavalli. Here also, each and every minute we are enjoying happiness, and at that same time, all these happinesses, all the pleasures are always mixed with dukkha sammisrita. All the sukhas are, and also they are very temporary. They will not last long. If we eat something, at that time we'll be happy, and after that, that happiness will vanish. Again, we will have the desire to eat again. Or excessive eating, we may get any stomachache, something. So all the pleasures of the world are always contaminated. And that happiness, the bliss which the yogis enjoy in their sadhana meditative state at the Nirvikalpa Samadhi Sthiti, that is almost equal to Brahmananda, they say. But Brahmananda is that sublime Ananda, which is not tainted by even an inch by any other sort of feelings. But the yogis can enjoy Brahmananda, certainly. One more question, I think it's already explained. The question is bliss experienced through mind or senses? No, never. The mind or buddhi or even sense organs, either sense organs or mind, can never enjoy the real bliss. The buddhi, with its activity, when it is getting united, when it got sharpness, as it is described in our Kathopanishad, with that sharp intellect, with deep penetrating into inside, with proper discrimination, with proper Shastra, Achena, Sravana, Manana, Nidhichasana, with proper teaching of Acharya, can get the eligibility to experience that. Okay. Now, the other question is, as per Atma Vidya, we achieve the result of arriving
Sahasra Chakra from Mooladhara. The chakras are only hypothetical. Am I correct? They are not hypothetical. Actually, the chakras are existing in our body. All Shat chakras, including Sahasrara, 7 chakras are there in our body. Whether you are able to see them or not, I am able to see them or not, they are there. And also there are so many other chakras on our palms, chakras are there, on our feet, chakras are there, on each and every finger of our hand, chakras are there. That is why we say when we bow down, salute to our mother, father, and Acharya, Guru, unto elders, we must touch our this palm completely. The feet of, suppose this is the feet of the master, the elder, we should touch like this. Normally, people say like this, what is the use of bowing down? They will not get any labha at all. They will not get any fruit. We must touch our hands fully, keeping our hands on the feet of mother, father, and Acharya. Then we must take that power through our eyes into our body, because the chakras are there on the fingers and also on the palm of our hand, and the chakras are there in the feet of that person. Their affection, their spiritual power, the love they got in their heart towards us, all will flow through our touch, through the chakras into our body. And they keep their palm, their hand like this on our head. Then through their chakras, their love, affection, blessings which they want to give, they enter into our body through Sahasrara. That is why we must bow down. We have to do pranama like this. Many people just say like this. They will not get any benefit. So chakras are there. So many chakras are there in our body which activate. Eka chakre mahabhoge, dvichakre raja, something they say, raja pujite, trichakre loka samchare, something say like that. Sloka is there. Okay. The next question is, what are Nitya and Naimittika karma? Can you provide a total list of these karmas? Not just like this. I mean, are they defined in our scriptures or are we just assuming them? These Nityanamitika karmas I have already explained in Sanatan Dharma class while explaining the point in Nityanamitika karmas. Snanam sancha japo homaha devatanam cha pujanam atithyam vaishvadevancha shat karmani dine dine. These are the Nitya karmas. Then Naimitika karmas are many are there during any vratas, nomus, pujas and all. Whatever yajna yagadi karmas we do, they all are Naimittika karmas. The karmas which are done with any nimitta, karana, with any purpose of gaining something or following some ritual, they are all Naimittika karmas. The other question in there is, are these scriptures, we are assuming them or it is written somewhere? That's what he means. It is not our assumption. We never assume. And suppose any person assumes anything and does, he has to enjoy the fruits himself. Shastra, when it is said in Shastra, then only Tasmat Shastram Pramanante, we have to follow as per Shastra. Actually, all these Nityanaimittika karmas and all, they all are given in our scriptures, in our Shastras, in Dharma Shastras, in Smruti Granthas. They are not our assumptions of ordinary people. They are the instructions given by great Maharshis out of compassion for us. Okay. The other question is, will we get any special powers like Animadi Siddhi for use in case of necessity for society by getting Atma Vidya? Will we get that Shat Chakra Veda by practicing Atma Vidya? Actually, one who is endowed with sadhana chatushtaya sampatti, one who is a real mumukshu, he never wills anything or wants anything to gain this anima, garima, lakhima, mahima, ishatva, vashatva, prapti, prakamya, all these ashtasiddhis and all, and to exhibit them to mankind, even for the benefit of mankind also.
he never wants to utilize, in fact, because he's not at all interested in them. But those who got Brahmajnana, and because when the body is still there, span of life is there, as long as body exists, they have to do the work for Loka Kalyana. So as Jivan Muktas like Janaka Maharshi, Janaka Rajarshi, we have to do the works. Even then, we need not have to exhibit our powers. Of course, these powers are there. By yoga sadhana, one can definitely, certainly acquire these anima, garma, etc. Ashta siddhis. Hanuman, Anjaneya Swami got all these ashta siddhis. Ashta siddhinava nidhike data. So he became very short and he became very heavy. He became very big. So thus he exhibited his power several times. So they are there. They can be utilized for Loka Sangraha also. But the moment a person, suppose while doing sadhana, if he acquires some powers, when he wants to utilize these powers with the intention that he should help mankind and then stop sadhana and gets exhibiting his powers, automatically he will become a sort of he will be indulging in getting name and fame, acquiring money, having enjoyments. Automatically, all these will follow. So he is ruining and destroying his own sadhana. One person, he has missed the fourth Mahavakya. One is Sarvam Kalvidam Brahma, Tattvamasi, Aham Brahmasmi. What is the fourth one? Ayamatma Brahma, Prajnanam Brahma. This Sarvam Kalvidam Brahma is not counted as one of the four Mahavakyas by the Upanishads. This is actually, I did research on Mahavakya, so I named this Sarvam Kalvidam Brahma as Mooladhara Mahavakya, the transcendental, in fact. So this is the four Mahavakyas are Prajnanam Brahma, Ayamatma Brahma, Tattvamasi, Aham Brahmasmi. These are the four Mahavakyas. And Sukarahasyopanishad says that these four are the four Mahavakyas. And Adi Shankara Bhagavad-pada, he gave these four Mahavakyas to all four main, this is his Mukhya Sishyas, who have been entrusted the responsibility of four Mathamnayas or Chatur Mathas of East, West, North and South. Okay, thank you. That's the end of chat box question. Okay. Just I want to put a question. Mahodaya, Sarvam Kalvidam Brahma, you made it. What is the reason for that? What is the background? I did not make, this is there in Chandogya Upanishad. This Mahavakya is there in Chandogya Upanishad. I thought that to teach this one single Mahavakya, all the four Mahavakyas came. To explain the four Mahavakyas, thousands of great Mahavakya Sadrisha Vakyas. All these are Mahavakyas, we can say. Many Vakyas are given to us in all the Upanishads. Why I considered this Sarvam Kalvidam Brahma to be the Mooladhara Mahavakya is because everything, the whole universe is Brahman. Everything is Brahman. Sarvam Kalu Idam Brahma. That is the sentence. It is there in Chandogya. Sarvam Kalu Idam Brahma Tajjalaniti Shanta Upasita. That is the full sentence. Two sentences together as one line. Tajjalani. The greatness is there in that word Tajjala. Tajjalani iti upasita. One should do upasana. One should penetrate. One should worship that Brahman as Tajjala. Tat Jala means Tajjatvat, Tan Nishtatvat, Tallatvat is the meanings given in that single word Tajjatva. So that which is born out of Brahman, that which is being sustained, protected by Brahman, into which Brahman, the whole universe, creation, everything is merging, that is Brahman. So considering that
That is the ultimate reality from which this universe arose. This universe is maintaining itself into that Brahman alone. This universe is merging. That power is Brahman. So contemplating on that gives us the real knowledge. Yato va imani bhutani jayante yena jatani jivanti yet prayanti apisamvishanti tad vijijñasasva tad brahmeti. This is the instruction given by Phrigu Maharshi, the father or the Acharya to his son, or Svetaketu, his son. So the same is given in Tajjalani iti Shanta Upasita. So I thought that because the whole Visvam Vishnu Vashatkara we studied, the whole Manav Seva, Madhav Seva, how can it be possible if they are different, if they are individuals serving a person, how can it be the serving to God? So Sarvam, Idam Sarvam Brahma Khalu. This whole universe is indeed the manifestation, outcome of Brahman, or the unmanifest Brahman became visible in the manifest form, in the form of the universe, the creation, the world, the Stavara Jangamatmaka. So I thought that is the essence of Vedas and Upanishads. ఓకే అండి, ధన్యవాదములండి. ఈ వాక్యానికి భాష్యం బాగా చెప్పారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఎవరో వేశారు. వై Shvetasvatara. Actually, Shvetasvatara Upanishad does not come under Dasopanishads as per Maharshis, as per Upanishads. Shvetasvatara is the 11th Upanishad, Kaushitaki is the 13th Upanishad, and there are many more Upanishads which are very important, which are often quoted by Adishankara Bhagavad-pada and all others also. Ishakena Katha Prisna Munda Mandukya Tittirihi Aitareyam cha Chandogyam Bruhadaranyakam Tatha. It continues, Dasha, we can say. Somebody removed the word Tatha and kept Dasha, saying that these are the 10 Upanishads. In the exam, we had a question and the answer was Shweta Swatara. So I was wondering, how did they make that the answer then in the exam? Shweta Swatara does not come among the Upanishads. Okay, but in the exam, the question was, there was a question and this was the answer. What I is had that question? What is uh, that question? Which of these, which is the one that is included in the 10 principal Upanishads, and this was there in that, this was select as the correct answer. So I was wondering why it was there. So when anyway next week is the annual exam, so I was just thinking I'll ask you. I gave you quotation from Muktikopanishad. It is there. In Muktikopanishad, they have mentioned all 108 Upanishads in series. There, Dasu Upanishads, the 10 Upanishads are given in the beginning itself. These are the 10, and then 11th, 12th, and all they continued. So in 10 Upanishads, it is not there. Ishavasya Upanishad is the first one, because studying properly and understanding the essence of Ishavasya itself is enough to gain the Brahma Tattva. Then Kena Upanishad is the base. In fact, we can say, if sincerely, fully understanding the meanings in depth, if we study Kena Upanishad, even that got a very beautiful story and wonderful Paramatma Tattva, Brahma Jnana is there. We can easily understand any Upanishad, and in fact, we need not have to go to any Upanishad at all. That Kena Upanishad is of such great value. And then Kathopanishad, complete Brahma Tattva is explained here. Then Prasnopanishad, Maharshi Acharya Pipalada is there, and 6 questions are put by 6 Vidyarthins. They all are Mahatmas, they are all Rishis. They already acquired great knowledge. Even then they approached Pipalada Maharshi. In next time, at 3rd level, I will explain this. I will teach this Prasnopanishad certainly. All the 6 questions they put, even there the answer is about Brahma Tattva, about this Brahma Jnana only. Then Mundakopanishad, a very beautiful Upanishad which actually speaks about Brahma Tattva. It is that Upanishad which
divided para and apara vidyas, and then that daringly it gave the statement that including Vedas, except Upanishad Vijnana, everything come under apara vidya. Only para yaya tad aksharam upagamyate, that by which one can attain the knowledge of Brahman, akshara para Brahman alone is para vidya. So all Upanishads are extremely great. Then Mandukya, they said Mandukya mekamevalam mumukshunam vimuktaye, they said that one is alone if we are capable of understanding the real essence and teachings of the mantras. Then Taittiriya Upanishad, 3 vallis are there in Taittiriya Upanishad. It gives us siksha. Actually, the pronunciation, how to utter, because we are reciting Veda mantras. So how to utter a word, completely rhetorics, it is completely in connection with the chandas, and then the sound, matra, balam, etc. They speak in the first part of it, Siksha Valli. And very good advices are given there in an excellent manner. Then Anandavalli is there, which speaks about different levels of the bliss we enjoy, happiness we enjoy. Then they speak about Brahmananda. Then Bhruguvalli, that which is given here as theory, that is put into practice there with illustrations, examples. And then the father instructs his son about Brahma Jnana. Beautiful Panchakosha Vivarana is there in Taittiriya. Then Aitareya Upanishad is also extremely beautiful Upanishad, which speaks about a certain procedure. Even in Taittiriya Upanishad, the Srishti Krama is described. And there in Aitareya Upanishad also, in a different manner, how the whole universe is created from Hiranyagarbha, Brahman and all, it is described. A very decent manner, and Brahma Tattva is explained. Then Chandogya and Brihadaranyaka, I already told in Brihadaranyaka, many vidyas are explained and beautiful discourses are there of Yajnavalkya Maharshi, Gargi, discussions, then so many other kings, so many other sages, so many other Brahma Jignasins who are discussing about Brahma Jnana, several stories. So it is very big, like a big forest. That is why the name. Then this Chandogya Upanishad is so great that this Tattvamasi Mahavakya is there, and 9 times the Guru repeats to his son and Sishya, Tattvamasi Shvetaketu, with beautiful stories and all. And even this Swapna Jagara, this Jagarita Snana, that is Jagrada Avastha, Swapna Avastha, Sushupti Dhyana, also explained there with stories and all. And so many other beautiful stories are there with regard to explain the essence of Brahma Jnana, Atma Tattva. There are stories how the representative of Devatas, Devendra, then Virochana, the representative of Rakshasas, go to Prajapati and seek Brahma Jnana. So many beautiful stories are there. That we'll do at 3rd or 4th levels. 3rd level. At 4th level, Mahavakya should be taught. At 3rd level, we can complete all the other Upanishads. Amma, I have one question. Yeah, please, Saugandhiji, please. After the recording, yes. Please wait. Yeah. Babu Garu, you can go through the... Okay, one doubt I have is Mahoday, principle, Shweta 1 minute, yeah. Hello, 1 minute. Who is that? 1 minute. Lakshmi Narayan Gar, 1 minute. The 10 principal Upanishads, they are the ones for which Bhashyam was written by Shankaracharya. Yes. Jagadguru Adisankara Bhagavatpada wrote not only to 10, normally we say for Dasa Upanishads, Shankara Bhagavatpada wrote Bhashya, but he wrote Bhashya to Sveta Svetara Upanishad also, and he wrote for one more Upanishad also, I think he wrote. But Dasha Upanishad Bhashya is being printed by Vavillavaru, I think, and then we can get them. So nowadays, in modern days, Tattva Vidananda Swamiji, he translated that Bhashya of Shankara Bhagavatpada into Telugu and printed, and into English also. Many people, Brahma Vidananda Swami or some Swamijis of Ramakrishna Math, I think they have translated the
Shankara Bhashyas on Upanishads and they got it printed. For 11 or 12 Upanishads, Adi Shankara Bhagavad wrote off. He wrote Bhashya for Bhagavad Gita, also for Vishnu Sahasranamas, Lalita, Triseti, and Shankara Bhashya is there, Sharirika Mimamsa Bhashya. But for these 10 Upanishads and 11, Sveta Svetara is also, Bhashya is there of Shankara Bhagavad Pada. Okay, we can take the Okay. questions on the. Okay, Lakshmi Narasimhan, you started asking questions, so go ahead. Namaste. A simple clarification. Now, Tapatraya, we have Adi Devika, Adi Bhautika, and Adi Atmika. That is Adhyatmika. Adhyatmika. Adi plus Atmika, Adhyatmika. But actually, Adhyatmika, Adhyatmika. This is spiritual. That is Tapatraya. Both should not be equated. Normally they equate. Adhyatmika is one of the Tapatraya, while Adhyatmika is spiritual. Is it correct? Actually, these Adhyatma Vidya Vidyanam, they say, Upanishad itself says, Adhyatma Vidya, listen, I will clarify your doubt. Adhyatma Vidya is the real Vidya. Because Ati Atma Vidya, Ati means Danikante Atitamaina, that which is above, Ati Vidya. So regarding Adhyatma Vidya, Ati Atma, Adhyatma, then this Ati itself, the word Ati gets grammatically, it is changed to Dirgha. That is there the Vriddhi comes to that letter. Guna changes are coming, then Vriddhi changes will come to the letters under certain conditions in Vyakarana. So Adhyatmika also means the same. Either Adhyatma or Adhyatmika, both are same, but they can be treated in both the ways. In actually, Shankara Bhagavad also, while explaining, giving in Bhashya, he spoke in Adhyatmika way of explanation, Adi Bhautika way of explanation, then Adi Daivika with regard to divine powers of the nature, also he explained. So, and tapas also we say, Adhyatmika tapa, Adi Bhautika tapa, Adi Daivika tapas. Tapas also are there, Jnana is also there. Both are spoken with the same words, even then the difference is there. Adhyatma, Adhyatmika, both are same. Adhyatma is the word which changes into Adhyatmika. That's only Vyakarana change. Okay. BRC Murthy garu. Okay. Actually, Ramba, Chappan. Rambabu garu చెప్పండి. మీరు raised your hand first. Rambabu garu. నేను అడిగాను క్వశ్చన్స్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే. బిఆర్సి మూర్తి గారిది ఒకటి ఉంది. Will we get that chakra bheda by practicing Atma Vidya? I don't receive any reply for this. What is that? Let him ask again. No, the question is, will we get Shat Chakra Bheda by practicing Atma Vidya? Yes, certainly. By acquiring Brahma Jnana, Atma Jnana and practicing Atma Vidya, these chakras, not chakras, they are granthis. The chakras will get wide opened and the knowledge passes on and it travels upwards. Whereas the granthis, we say, Brahma Granthi, Vishnu Granthi, Rudra Granthi, as we say, as the Upanishad speak of, and even in Lalita Sahasranamas also, this Granthi Bhedana is there. When this Granthi means the knot, when that knots are opened, it means the Ajnana is overcome. Ajnana has gone and they are able to pass on. So these Granthis are different. Granthi Bhedana will occur whenever the Jiva goes upwards in his Achatmika sadhana. Whereas chakras will not get broken. Chakras will get opened. The doors will be wide open to the sadhaka when he
when he awakens Kundalini Shakti in his body by yoga sadhana, then that Shakti travels upwards. That is the difference. Okay. Any other questions? Tirmalai garu has a question. Okay, Yes. Tirmalai garu. सर्वेभ्यो नमो नमः ये श्वेतोपनिषत् మన శ్వేతోపనిషత్తు సిఎస్ఆర్ ప్రభు గారి ఇనిషియల్ గా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు సార్. Yes. అది మేడం కి ఐడియా ఉందో లేదో కానీ ఆ క్లాస్ తీసుకున్నాక యాక్చువల్ గా షీ ఇస్ ఆర్గనైజింగ్ ద కంప్లీట్ కోర్స్. అది కాదు సార్, నేను actually it does not come under సార్ 10, మనకు but క్లాస్ లో Prabhu క్లాస్ sir- తీసుకున్నారు. Prabhu sir considered that to be one among the Upanishads because I do not know, he might 11th not అని have చెప్పారు. seen this Muktikopanishad. 11th ఉపనిషత్తు అని చెప్పారు మేడం. Yes, correct. As per Upanishads, it is 11th. అదే ఇంకా అవి కూడా ఉపనిషత్తులు రామకృష్ణ మఠంలో అన్ని చాలా చీప్ గా 40-50 రూపాయలకు 500 పెడితే 11, 500 పెడితే 11 ఉపనిషత్తులు వస్తున్నాయి మా అత్తయ్య. Yes, very nice. We can get చాలా them and చాలా gain the చిన్నగా knowledge. ఈజీగా ఉన్నది. కఠోపనిషత్తు కూడా మీరు చెప్పిన శ్లోకాలన్నీ నంబర్స్ చెప్పలేదు కానీ ఐ హావ్ వెరిఫైడ్ ఫ్రమ్ ది బుక్. Yes. చాలా షార్ప్ గా మంచిగా ఉన్నాయి, చాలా విపులంగా ఉన్నాయి మహోదయ. ధన్యవాదాలండి. మీరు చెప్పింది చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది మహోదయ. Thank you. ధన్యవాదాలు. Even Svetaswata Upanishad also contains very beautiful mantra slokas, which are whether we know or not that they belong to Svetaswatara Upanishad, we use them in our daily life. Such wonderful mantras are there. Very good idea is there. He has already explained to you. Prabhuji sir has already explained you Mundakopanishad, Mandukya-Upanishad, Svetaswatara, and then that Isavasya Upanishad also in the very first beginning. But he has just completed in 1 hour in one class, because at that time they thought only in 1 day is enough to just introduce the Upanishad. So he did in that way. Otherwise, if such time 3-4 days time is given to him also, if he wanted to explain in an elaborate way, he could have taken, then he would have explained in a very decent manner, as I did, Right. or even more than more in a greater way also, because he got the habit of speaking lectures outside also. But when time, suppose 1 day time is given to me, then I would not have gone with all such inner deeper meanings of each and every word and inner meanings of mantras and all. So as per the time, as per the schedule, as per the mental power of receiving the sishyas, and depending upon so many factors, the course takes place, the teaching. The same Kathopanishad can be taught for at least 1 year if we are sincerely at Gurukula, approaching, sitting at the feet of master. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు థర్డ్ లెవెల్లో మీరు ప్లాన్ చేయండి, మీరే కదా చేసేది. అరుణ కుమార్ గారు ప్రశ్న అడుగుతున్నారండి. షీ హస్ రైజ్డ్ ది హ్యాండ్. అరుణ కుమార్ గారు. నమస్తే సార్. మేడం అందరికి చాలా థ్యాంక్స్, చాలా బాగా చెప్పారు. అది చెప్పడానికి అది ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సౌగంధి గారు? The question is, I have just this question. Amma, yesterday I told the story of Nachiketa to my daughter. Then she asked one question. As far as the Brahmins are concerned who are receiving the dana, they should get good cows. They cannot feed the children or the family with a cow that is not nourished or that is not capable of giving milk. So I just wanted to know, from that point of view, he should give the cows that are good to as dana, right, Amma? Because he had kept, I understand, 1/4 of the thing for his son. As your daughter thought, similarly, even Nachiketa, having with much jnana, also thought. Actually, the answer to this your question, I already gave yesterday. I have explained the inner meanings of all the words. Petodaka, Jagtatruna, Dukkha Dohaha, Nirindriyaha. These are the 4 words. I have explained the real meaning. Vajasravas did not donate the cows which do not give milk, which are old, which are barren, this, that, and all. That is not correct. He has donated such beautiful, great cows which give plenty of milk, not only ordinary milk,
which we can drink, but which can give immortality to us, which can give Brahmajnana to us, which can make us come out, conquer our sense organs, by which we can come out of them. Such great cows he has donated. Okay, that means he saw something which was not there, is it? Then Nachiketa saw the cow as thin when it was not actually thin. How is it? Actually, listen one thing. I already, you listen once again. I'll listen. Yesterday's I'll come back again. Yeah. Yesterday's recording, you listen once again, and ask your daughter also to listen. Then Yes, her doubt ma'am. will be clarified. Then you see, actually, one who is well versed in the horses, Nala Maharaja got Ashwe Hrudaya. He got the knowledge of Ashwe Hrudaya, and later on he received the Aksha Hrudaya Jnana. These are all Vidyas given in our Upanishads and Vedas from Rituparna Raja, the king. So this Ashwe Hrudaya, the one who knows really the capacities of Ashwa, select such a horse which is very thin, though appears as if it is very weak, very thin, very feeble, and outwardly it appears that it will not run, it cannot carry people. But such a horse is running so fast, more fast, like as if the wind travels, the horse traveled. So they can recognize the power, capacity of that. Similarly, the one who is well versed in Ratnas, he can select the power, he can judge the value of it. Thus, Gaja also, whichever is great and having the maximum capacity of that, those who are well versed in that Shastra can recognize and take it out. So thus these cows also, many varieties of cows are there. Then though they appear as if they are weak and all, they are so powerful, giving plenty of milk and all. Dhanyawad. Okay, if there are no అమ్మా questions, ధన్యవాదాలమ్మా. adding. ఈ విషయంలో భారతంలో కూడా నకుల సహదేవులు ఒకరు ఆవుల విషయంలోనూ ఒకరు అశ్వహృదయం కూడా వాళ్ళిద్దరిలో ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక్కొక్క విద్య ఉంది అమ్మా, మీరు చెప్పినది. వాళ్ళు పాలకులు వాటికి, సో దే అవును. టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. Okay, if there are no అద్భుతమైన questions, ప్రసంగం అమ్మా. మేము నిజంగా చాలా ధన్యులము. మాకేమనిపిస్తుందంటే మీరు నడుస్తున్న సరస్వతి దేవి, కుంభావ సరస్వతి అంటారు కదమ్మా, అలాగ అనిపిస్తున్నారమ్మా మీరు. జగన్మాత అమ్మవారి అనుగ్రహం తప్పేమీ ధన్యులమమ్మా. మేము మీ శిష్యులము, కూడా లేదు నిజానికి. మేము మీ శిష్యులు అవడం అనేది మా జన్మ సాఫల్యము అనుకుంటున్నామమ్మా. థ్యాంక్ యూ. అరుణ్ కుమార్ గారు, you wanted to say something? అదే మేడం, చాలా మా జన్మ సఫలమైంది అనుకోవాలా. ఐఎమ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ బై ఆల్ ది సనాతన ధర్మ టాపిక్. అందరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు. అందులో మీరు చెప్తూ ఉంటే ఈ రోజు 2 గంటలు గడిచిపోయింది అని కూడా ఐడియా రాలేదు. ఇంకా వినాలని ఉంది మేడం. ఆ ఇష్టం అనేది ఆ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటుంది, ఆ విషయంలో ఉంది, చెప్పడంలో కూడా ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది. కానీ ఒక పాయింటే అది, అసలు ఆ సబ్జెక్టే అంత ఇంట్రెస్ట్, బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు కదా, దాని మీద ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి అది ఆకర్షిస్తుంది. అదే సైంటిస్ట్ లో వేరే ఏదో మామూలు వాళ్ళు అనుకోండి, వాళ్ళకి దీంట్లో ఆధ్యాత్మిక విద్యలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. మనకి సపోజ్ మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ చెప్తారు అనుకోండి, మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, అది ఎంటర్ అవ్వదు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ హూ లైక్ విచ్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు అవర్ సంస్కారం. కుమారామన్ గారు, చెప్పే వాగ్దాటి పైన కూడా ఉంటుంది కదమ్మా, కూర్చోబెట్టడం అనేది కూడా గొప్ప సంగతి అమ్మా. అది మెయిన్. Certainly there, even though great subject is there, if a person is not having the complete knowledge of that, or one cannot express with proper words also, they cannot explain, and then the teaching would not be impressive. Even that is there. నమస్తే అండి విశాలాక్షి గారు. నమస్తే అమ్మా. ఈ రోజు ఫుల్ గా మీ లెక్చర్ ఎంతో క్లీన్ గా విన్నాము. ఒక సంశయం నివృత్తి అయింది. యముడు అందరికీ మృత్యు దేవత. ఈ యముడికి ఎప్పుడైనా మృత్యు ఉంటుందా లేదా అన్న ఒక డౌట్ ఎప్పటి నుంచో ఉండేది నాకు. యమధర్మరాజుకి కూడా మృత్యువు ఉంది. యమత్వము అనేది, ఇంద్రత్వము అనేది, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద పొజిషన్స్. మనుత్వము అనేది
వ్యక్తులు మారుతారు. అయితే మనకి లిటిల్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్, వాళ్ళకి లాంగ్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతే. ఆ పదవి కాలము అయిపోగానే యమధర్మరాజు బయటకు వచ్చేయాలి, వేరే యోగ్యులైన వారు యముడవుతాడు అప్పుడు. కానీ యమత్వం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది, యమధర్మరాజు ఎప్పుడు ఉంటాడు, కానీ ఆ వ్యక్తి ఉండకపోవచ్చు. అంటే దట్ డివైన్ బీయింగ్, సెలెస్టియల్ బీయింగ్. రెండోది దేవతలు కూడా భయపడి ఉంటారు. ఈ లాస్ ఆఫ్ ఆల్మైటీకి ఇది చాలా బాగుంది. మనుషులకి భయపడ్డం అంటే వినమ్మా, అదే. భయపడ్డం అంటే మనం ఏదో Discipline. టీచర్ కి భయపడ్డం, పిల్లలు అల్లరి చేసే పిల్లలు అమ్మ నాన్నకి భయపడ్డం లాంటి భయం కాదు. భక్తితో గౌరవంతో కూడిన ఆ సిస్టమేటిక్ గా పని చెయ్యాలి అనే భావనే భయం అక్కడ. పరమాత్మ శాసనము వల్ల పంచభూతాలు కూడా, ఋతము అనేది ఒకటి పరమాత్మ తయారు చేశాడు, దీని ప్రకారం ఉండండి అన్నాడు. దాని ప్రకారం అవి వాటి అందుకే నక్షత్రాలు గ్రహగోళాలు వాటి కక్షలలోనే అవి తిరుగుతాయి తప్ప బయటికి రావు. నదులు గాని సముద్రాలు గాని ఆ చెలియలి కట్ట దాటి బయటికి రావు. వస్తే మనం బ్రతకలేము. వాయుదేవుడు కూడా అప్పుడప్పుడు సునామీలు, అప్పుడప్పుడు జల ప్రళయాలు ఏవో కొద్ది కొద్దిగా వస్తూ ఉన్నా ఆయన కూడా ప్రజలు ఎంత మటుకు భరించగలరు అంతగానే విజృంభిస్తాడు, ఎక్కువ వర్షాన్ని ఇవ్వడానికే తప్ప నిజంగా జల ప్రళయం, వాయు ప్రళయం, అర్త్క్వేక్స్ విపరీతంగా వస్తే అది ఎండ్ ఆఫ్ ద యుగం అయిపోతుంది. వాళ్ళంటే పరమాత్మ ఆజ్ఞ కనుక. అదే ఈ ఆజ్ఞని అందరూ ఫాలో చేస్తే మనుషులకే ఎక్కడలేని తిక్క తెగులు ఎందుక, అన్ని మనిషి అన్నవాడు సమంగా అవడానికే కదా ఈ బాడీలో ఉంది. అండ్ ప్రతిసారి మనిషికి బుద్ధి చెప్పడానికి అవతారాలు రావాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక అవతారం వచ్చింది, ఒక సందేశం వచ్చింది, అది కంటిన్యూ అయిపోవాలి కదా. మధ్య మధ్యలో అవతారాలు వచ్చి వీళ్ళని చెక్ చేస్తూ ఉంటున్నారు ఈ మానవ జాతికి. ఇది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ విన్నంతసేపు యాజ్ ఇఫ్ నా లోపల ఏమిటో ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి అనిపిస్తున్నది పట్లు. మీ టాక్ అంతా వింటున్నంతసేపు నా బాడీలో ఏంటో ఓపెన్ అయిపోతున్నది, ఐఎమ్ బికమింగ్ ఫ్రీ, సంథింగ్ రిలీజింగ్ అని సెన్సేషన్ కూడా, బాడీ సెన్సేషన్స్ అలాగా తల నుంచి కాళ్ళ దాకా పడుతూ ఉన్నాయి. వింటున్నంతసేపు ఇంకా ఐఎమ్ ఫ్రీ అనిపిస్తున్నది. I have nothing, no, I am not bonded, I am free. అలాగే కూర్చుని ఆ భావాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ, సెన్సెస్, దిస్ దట్ అండ్ ఆల్ అని అన్ని మనసులో అనుకుని అహం బ్రహ్మాస్మి అని కనుక ఆ నిర్గుణ నిరంజన తత్వమైన సచ్చిదానంద బ్రహ్మ స్వరూపము నేనే ఆ బ్రహ్మము అనే భావన మీద కనుక మెడిటేట్ చేయగలిగితే, ఆ మెడిటేషన్ ఏకాగ్రత కుదిరితే స్థిరచిత్తం ఏర్పడి ఆ స్లోగా మీకు ఆనంద అనుభూతి కలుగుతుంది మనకి. మళ్ళీ 2-3 సార్లు వింటాను, ఎక్కడైనా మిస్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా, ఒక రౌండ్ లో గుర్తుండవు ఇలాంటి విషయాలు. విన్న దాంట్లో 30% మనం క్యాప్చర్ చేస్తాంట అట్ ఏ టైం. చాలా బాగుందండి, చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ధన్యవాదాలమ్మా. ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా want to ask any question or express anything? Anybody else? ఎవరు లేరా? నమస్కారం అమ్మా. శారదా. సో అది చాలా చాలా ఎంతో బాగుందండి. యాక్చువల్లీ నేను రాళ్ళపల్లి గురువు గారిని కూడా విన్నాను పూర్తిగా. సో ఏంటంటే అది విన్న తర్వాత కూడా కఠోపనిషత్తు ఏది ఎంతవరకు చెప్పాలి జిస్ట్ కరెక్ట్ గా అంటే టోటల్ క్లారిటీ ఇన్ సబ్జెక్ట్. అసలు కూర్చుని కదలకుండా అంత జాగ్రత్తగానే వినాలన్నంతలా అంత క్యాప్టివేటింగ్ గా పూర్తిగా చాలా చాలా బాగుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ అంటే మాత్రం అందరికి కూడా చాలా క్లారిటీ ఉంటుందండి. ఎంతో బాగుంది మీ తలుక ఆ టీచింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ టీచింగ్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ నేను చెప్పలేను. ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ మై వర్డ్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ రియలీ గ్రేట్ అండి. ఇలా దశోపనిషత్తులు వినగలిగితే మనం
జీవితంలో మనమే ముక్త స్థితిలో ఉంటాం. దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ కూడా చేయగలగాలి. కానీ మైండ్ మాటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. లౌకిక బంధనాలు ఇవి మైండ్ లోకి వస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకుంటూ మనకి అసలు ఈ ప్రపంచమే తాత్కాలికం, ఈ దేహమే తాత్కాలికం, ఇవన్నీ అసలు తాత్కాలికం కూడా కాదు. దే ఆర్ ఆల్ లైక్ డ్రీమ్. ఇవి యథార్థమే కాదు. కానప్పుడు వాటి గురించిన వరి ఏమిటి అని ఆ వివేకం మళ్ళీ మనసులో ఉదయిస్తూ ఉంటుంది. మనం మళ్ళీ మనం రైట్ ట్రాక్ మీద పెట్టుకుంటూ ఉంటాము. అలా మనిషి ప్రతి క్షణం ప్రమాది నరహ అన్నారు. ప్రతి క్షణం టెంప్ట్ చేస్తుంది ప్రపంచం. ఈ బంధాలు గాని, బాధలు గాని, సుఖాలు గాని, కష్టాలు గాని, దేహానికి వచ్చేవో మనసుకు వచ్చేవో ఇవన్నీ కూడా అన్నిటినీ అవి నావి కావు అనే ఆ స్థిర చిత్తంలో జనక రాజర్షి లాగా ఉండగలగాలి. అప్పుడు వాళ్ళు జీవన్ముక్తులు, ఆనందం ఇక్కడే ఉంటుంది వాళ్ళకి. కానీ ఎట్ స్విచ్ అవ్వాలి అమ్మ అనిపిస్తుందండి నాకు. ఏంటంటే అలా గ్యాప్లు వస్తే వెంటనే దిగిపోవడం కిందకి, అలా ఒక లెవెల్ కి వెళ్తూ ఉండడం. అండ్ ద కంటిన్యూటీ షుడ్ బి దేర్ ఈవెన్ ఇన్ ఉపనిషత్ టీచింగ్ ఆల్సో. అంటే మీరు కంటిన్యూస్ గా ఎట్ స్విచ్ చెప్పారు. దాంతో ఏంటంటే ఆ కనెక్టివిటీ కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా అయ్యి జస్ట్ అంటే అసలు కఠోపనిషత్తులో ఏమి ఇచ్చారు, దాన్ని మన హౌ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ అన్నది కూడా ఒక క్లారిటీకి వచ్చింది. సో అలా ఎప్పుడైతే ఆ వీక్లీ వన్స్ అట్లా క్లాసులు అంటే ఆ ముందు ఏం చెప్పారు అన్నది అంత ఈ రొటీన్ లో ఉన్నప్పుడు అంత శ్రద్ధ అంత అంటే ఇది ఉండదు. దానివల్ల చాలా చాలా ఇలానే నిజంగానే మీరు దశోపనిషత్తులు చెప్పడం బాగుండు అని అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఇలా దశోపనిషత్తులు చెప్పాలనే కోరికే ఉంది మనసులో. కానీ ఏంటంటే థర్డ్ లెవెల్ లో ఇంకా చెప్పుకుందాం. ఎక్కువ రోజులు కేటాయించుకుందాం. 10 రోజులు అల్టిమేట్ అండి కఠోపనిషత్తు అయితే. అందుకని చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. దేనికదే రామాయణం వింటుంటే ఎన్ని గంటలు ఎన్ని రోజులైనా నెలలైనా వినాలనిపిస్తుంది. భారతము అంత గ్రేట్. అసలు భాగవతం పెట్టలాగాని మనం భాగవతం వింటూ ఉంటే ఆ భక్తి రసాంబుద్ధిలో మునిగిపోతాము. అసలు తేలలేం కూడా. అంత మహదానందాన్ని అనుభవిస్తాము. కృష్ణ చరిత్ర అసలు భాగవతం అంటే ఎంత ఆనందము. అలా అన్ని ఇది బ్రహ్మజ్ఞానానికి, బ్రహ్మజ్ఞానం మీద ఆ జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళు ఉపనిషత్తులలో ఆ టీచింగ్ లో ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. అంటే ప్రాక్టీస్ కూడా ఎలా చేయాలన్నది మనకి ఎంత దాన్ని ఎలా ఒక ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడైనా సరే హౌ టు అన్నది క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్లారిటీ వచ్చింది. అది చాలా బాగుంది. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మూర్తి గారు నమస్కారం అండి. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు ఈ వాజశ్రవుడు అంటే ఆత్మ అంటే స్పిరిచువల్ గా ఉన్నాయి కౌస్ కాబట్టి అవి దానం చేశారు కాబట్టి అవి తప్పు లేదు అని అనుకోవచ్చా? దానం ఏంటండి నాకు చాలా స్లోగా ఉంది మీ వాయిస్. వాజశ్రవసుడు ఈ దానాలు చేసిన ఈ గోవులు ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి పాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి అవి ఇచ్చినా తప్పు లేదు, దోషం లేదు అని అనుకోవచ్చా? పాలు ఇవ్వలేదు కాదండి, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ దేర్ అడ్డర్స్ ఇన్ దేర్ బాడీ. అలా భ్రమ కలిగింది ఆ పిల్లవానికి, బాలునికి. 10 ఏళ్ల పిల్లాడు. చూస్తే ఆవులు సన్నగా ఉన్నాయి, బక్కగా ఉన్నాయి. సో అవి ఆ పదాలు అలా వాడారు మహర్షి. ఆ ఉపనిషత్తుల పదాలు అలా వాడారు ఆయన. అంటే డబల్ శ్లేషార్థాలు. ఇది శ్లేష కూడా కాదు, ఇన్నర్ మీనింగ్ మనం గ్రహించాలి. ఉపనిషత్ విద్య అని అంటేనే రహస్య విద్య, గూఢ విద్య. సో ద సీక్రెట్స్ ఏమున్నాయో దాన్ని బయటికి తీస్తేనే అందం సొగసు అర్థమవుతుంది. ఈ ఆవు పాలు ఇవ్వనివి కావు, పాలు ఇచ్చేవే, దూడలని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగినవే, మంచి ఆవులే దానం ఇచ్చాడు. కానీ ఇవ్వలేదని భ్రమ పడ్డాడు పిల్లవాడు నచికేతుడు, అంతే.